Alô, cães-meiros! Eu, Marco Antônio Colares, estou aqui na presença de Duda Ferreira e hoje vamos conversar numa live internacional com o doutor na obra, né, do nosso querido Robert Irving Howard, o Dierk Guenter. Eu não sei se eu pronuncio certo, eu acho que está errado, mas bem-vindo aqui ao nosso Fórum Conan o Bárbaro. Muito obrigado pela tua presença. Faz tempo que eu converso com ele online, com o meu inglês horrível, mas hoje, graças ao Duda, eu vou conseguir entender melhor. E aí vamos conversar sobre exatamente isso, sobre o que fazer um doutorado em Howard, né? Como fazer um doutorado em Howard. Então, Duda, bem-vindo aí de novo ao fórum e Dierk, obrigado pela presença, pelo convite, aí, pela aceitar o meu convite de participar aqui no Fórum Conan. Dierk, thank you for being here with us and for accepting the invitation to talk to us right now. Would you like to say something to our Brazilian audience? Yeah, okay. First, thanks, guys, for having me here. And to one Brazilian audience, congratulations, Mestre Escriba Colares, for your nomination for Robert Howard Foundation Award. And yeah, once again, thanks, guys, for having me here. I've been in contact with Marco for a while now, and also got some impression from his Facebook sites about the Brazilian scene. And you guys have a lot going on, very active. It's really cool, actually. I mean, you got beautiful books, beautiful editions of Howard. I mean, every fan outside of Brazil is probably drooling and would love to have some of these editions. So once again, thanks for having me here, and yeah, let's have some fun. Então, ele está agradecendo, né? Ele agradeceu por ele estar aqui hoje, né, com a gente, e ele falou que ele está já em contato com o Marco há um bom tempo, e ele falou que o Marco mostrou para ele, né, assim, que ele falou que tem, aqui no Brasil a gente tem muita coisa legal aqui no Brasil, umas edições muito lindas do Conan aqui, tem bastante coisa acontecendo e que fãs fora do Brasil estão certamente babando por essas edições que a gente tem aqui do Conan. Tá começando assim, né, Dierk? A gente tem algumas editoras aqui que estão fazendo um trabalho muito bonito com o Howard. No caso, a editora que publica Howard, assim, os personagens mais famosos aqui, a Pipoca Nanquim, que já publicou o Conan nas 3 edições, o Solomon Kane e o Bram McMorn. A Pipoca Nanquim é a que mais vende, então tem uma venda muito grande para os nossos padrões. Aí tem editoras menores que estão fazendo um serviço muito bonito, um trabalho muito bonito. No caso, o Rei Cal, que o Dierk fez a introdução com a gente, eu editei. O Rebelde, como saiu aqui no Brasil, uma obra do Howard muito interessante, que é Poucos, e saiu pela Script. Aqui também tem a editora Clock Tower, que é uma editora que o Denilson, inclusive conhece o Denilson, o Dierk mandou o Rebelde para ele, né? A Clock Tower tem trazido contos de terror do Howard, trouxe o Weird Western, linda a edição. A própria Panini, né? A própria Panini está publicando coisas da Marvel. A Mitos está publicando as coisas da Dark Horse, do Conan, os quadrinhos da Dark Horse. Aí entra nos quadrinhos. Aí tu tem também a AVEC publicando o Steve Harrison, que é um cara que também está aparecendo aqui. Então, está se tornando Está publicando o Conan da Glenar. O Conan da Glenar, Pipoca Nanquim também. Então, assim, tá tendo um estouro de Howard no Brasil. Ups, marcou. Caí aqui? Caiu. Estão me ligando aqui. O problema celular é esse. E hoje a gente vai conhecer alguém que trabalha academicamente com esse grande autor. Né? Traduz para ele? Traduz um resumo. No, so Marco is saying you Dierk, you talk about what we have here about Conan, and Marco said we have like many publishing houses that are doing a beautiful job. For example, Pipoca Nanquim that published all the books of Conan, 3 volumes of Conan, 1 volume of Solomon Kane, and 1 volume of Bram McMorn, and also 3 volumes so far of Conan published by Glenar in the comics of Conan in Europe. We have Clock Tower, we have Script, we have what else? AVEC publishing Steve Harrison, the Tales of Steve Harrison. We have Panini Comics that's publishing all the tales from the Marvel era of Conan, the Marvel comics of Conan, past and present.
We have also another publishing house, Mitos, that's publishing the Conan from Dark Horse Comics. I mean, we have a whole lot of Conan here right now being published. I've got copies of, for example, books from it is the Clock Tower and from what's the other one? Editora? Yeah, Editora. Yeah, that's how you say publishing house. Editora. Yes, Editora. And both are really beautiful. I mean, this is really even as a book collector, one has to say you can really feel these are not simply just translations. You can really feel the people behind these books. Yeah, they really put a lot of heart into these books. I mean, I've been as I'm anyway dropping names now. For example, I've been in contact with Denison, yes, and you can really feel this is not. I mean, you can publish. There are publishing houses who are in for the business and just say, okay, finally we got the rights to publish a great book, a great author, and then they just throw low quality books on the market. And my impression is, especially with those books I'm familiar with, there is so much love with them. The translation, okay, then for example, also how they are being presented. Here, for example, what's O Rebelde? How is that the book? Yes, Rebelde. The cover of that book is just brilliant. I mean, this is seriously. I don't like to come over as getting too carried away, but this is probably one of the most beautiful book covers I've ever seen, which not only by art but really catches the atmosphere of Robert E. Howard in such a perfect way. I mean, you look at that thing and you really get goosebumps. So that is, I mean, this is, you guys are so lucky. That's really awesome. Okay, I'm talking too much, so translator, you're in trouble. All right. Então, ele tá falando assim, que sim, ele tá em contato, né, ele viu que ele tá em contato com o Denilson, né, da Clock Tower, e que os livros são muito bonitos e que a gente vê, que ele percebe que as pessoas que estão trabalhando não é só a tradução, que tu vê as pessoas por trás da obra, são pessoas que realmente assim, têm um cuidado, que realmente gostam, porque às vezes as pessoas, finalmente a gente conseguiu os direitos para publicar essa obra legal e tal, aí fazem um trabalho meio porco, assim, um trabalho de baixa qualidade, e que esses livros, assim, as publicações do Howard aqui no Brasil, que ele tem percebido que tem muito cuidado, muito amor, muito coração nisso, e que, por exemplo, ele falou da capa do Rebelde, que ele, na opinião dele, a edição está muito bonita, a capa, ele falou assim que provavelmente é uma das capas mais bonitas que ele já viu, não só pela arte, mas porque ela capta a atmosfera, o espírito do Howard. Tu olha aquela capa e tu realmente dá arrepio, que a gente tem muita sorte aqui no Brasil de ter tanta publicação boa. E vou te dizer, assim, ontem eu conversei com a Gil Guimarães, que fez a capa, e ela que teve a ideia daquela capa, assim, aquela capa a gente meio que mandou, assim, mais ou menos um geral sobre o que é o livro, né, como é que é o Howard, mas ela é que teve aquela sacada de colocar a espada fincada no chão, aí o Howard se afastando, a sombra, a areia, óbvio, aquela terra vermelha, né, post oaks and sandhog, aí o carvalho, acho que é o fundo, né? Não sei se chega. Oak. Yeah. Então, assim, ela que sacou, ela que entendeu. Esse livro, como é que é o nome dele em inglês? O nome desse livro? Oaks and Sandhogs. Assim, o livro não tinha título. Quem diz que o Howard queria nomear esse livro é o amigo do Howard, o Tavis Clyde Smith, que diz, ele chamaria de Post Oaks. E aí o Rusty Buck uma vez me explicou que lá é um carvalho que tem lá no Texas e que resiste muito, e aquela terra que entra nas casas com o vento, sabe? Então seria essa coisa, o carvalho em meio à terra. O Dierk pode nos falar sobre isso, se quiser também. Yeah, Mark was talking about the cover of o Rebelde, and he said that this was an idea from the artist. They told her about what was the book about and such, and she came up with the idea of drawing that oak and the sand and the sword in the ground, and Robert going on. What can you tell? Mark was explaining us that the book itself didn't have a title. That title was
something that his friend, after Howard died, he would name the book like that. But then, what can you explain a little bit about the name of the book, Post-Oaks, and what does it have to do with the things about Howard? Okay, to be honest, I'm not too much of an expert about that Post-Oaks books. So what I can tell you is, okay, it's pretty much the general gist is it's this pseudo autobiography in which Howard extremely embellishes episodes from his life. Okay, some of the episodes, as far as I understand it, he describes in the book are confirmed by friends, but then again, like in Howard's letters, we need to read these. We need to read this with a lot of care, because Howard is, when it comes to personal information, a not very reliable informant. He is still a writer, and he describes things extremely exaggerated. So, for example, in Post-Oaks, there's one scene where the main character, okay, that's the other thing. He's not actually writing in first person, like I'm Robert E. Howard, experienced that. He has an alter ego, which can be identified as Robert E. Howard. But anyway, in one scene, the main character is starting a new job, and he gets into trouble with his supervisor, whom he hates, and he knocks that guy out. Here, I think it's safe to say Howard never did that. So in that respect, really don't take this Post-Oaks as a source that is that can be used to really reconstruct Howard's life or Howard's personality. I would rather say it's we get a rough insight into his personality, but it's far from what I would really say we can use that to really get 100% safe information about the man himself. So it's probably better be reading his books. But okay, come about to that later, hopefully. All right. Então, o que ele falou assim? Que ele não é bem assim um especialista nessa obra, mas o que ele pode dizer? Que essa obra é uma pseudobiografia, uma pseudo-autobiografia dele, e sendo Howard, ele embeleza bastante fatos da vida dele. Então, assim, por ele ser um escritor, né, ele não é de acordo com o Dierk, ele não é um autor muito confiável quando se trata da vida dele. Ele não é muito confiável, ele embeleza, ele exagera alguns fatos, né? No livro mesmo ele cita uma cena, porque no livro ele não fala, embora seja uma pseudo-autobiografia, ele não fala na primeira pessoa, né? Não. Ele tem um alter ego, que ele narra. Então, por exemplo, tem uma cena lá em que ele está num trabalho novo, esse alter ego do Howard, e ele se desentende com o supervisor dele e ele nocauteia o supervisor dele. Dá-lhe uma tunda e nocauteia o cara. Ele falou que assim, é seguro dizer que o Howard jamais teria feito isso. Jamais. Então, assim, é uma obra que tem esses exageros da vida do Howard, né? Mas não dá para levar ela como um retrato da personalidade do Howard. Tipo, com 100% de segurança, assim. Para entrar melhor, assim, para realmente conhecer a psique dele, lendo os outros livros, a gente consegue traçar um paralelo, não pegando os fatos, assim, dali, dessa obra. Perfeito. Can I perhaps add something, if that's okay? Yeah, of course. Perhaps, if we regard like this Post-Oaks book as Howard putting his wishful thinking or aspects of his wishful thinking into kind of literary work. So, for example, he all the things he would have loved to do in life, but would never do. Literature offered him the opportunity to actually do that. Now, Post-Oaks is in that respect, what you can say, a realistic depiction of
how Howard described some of the things he might or would have liked to do. Now, if we go to his more famous stuff, which is more known, like, for example, let's talk about, for example, Kull. Howard took this aspect of that he wrote in Post-Oaks about how things may have been, what he would have liked if he had this whole the opportunity. We see that, for example, unleashed in the Kull stories. We have like the Shadow Kingdom, where we can clearly see that Kull is pretty much Howard's alter ego in a fantasy world. The Volusia is pretty much cross planes. Kull, the barbarian who reached the peak of his career, if we can say so, by having become a king, is still not accepted by the people of Volusia, although he actually helped them to get rid of Tyrant. Let's look at cross planes, and here we have reliable information that Howard, as the successful writer he was, and he regarded himself, felt that he did not get the respect he deserved, because in rural Texas, people, especially in the beginning of the 20th century, people just didn't get it, how somebody could actually make a living with writing, especially for these dirty pulps. Then, okay, that's the last one, sorry, I'm a translator. Then, for example, if we continue this line of thought, in this Kull story, the Shadow Kingdom, Kull fights his enemies, the people who try to work against him. In real life, there was no way that Howard could do so and would do so. But here in his literature, this was a way for him. Then, in a more peaceful way, another Kull story, The Mirrors of Tuzen Thun. In this story, Kull is being taken, visits a house of a magician and is being shown mirrors in which alternative realities are being shown, and Kull loses himself in these alternative realities. Once again, it's a beautiful parallel to Howard, who also as a writer, professional writer, went into this world of dreams, creating, but in difference to Kull, who got these alternative realities presented, Howard was active. He created these worlds, and even better, he made money with it and returned from these alternative worlds, while Kull has to be saved. But here we have some really beautiful parallels. Então, ainda, né, ele acrescentando, né, com relação ao Post-Oaks, né, o Rebelde, que o Post-Oaks, o Rebelde, tem muito do pensamento ilusório do Howard, no sentido de coisas que ele gostaria de fazer, mas não fez, que estão ali no livro, né, atitudes, muitas coisas que ele talvez gostasse de fazer, mas que isso também aparece muito fortemente, muito mais fortemente, por exemplo, nas histórias do Rei Kull. Aí ele cita, né, por exemplo, a história do Shadow Kingdom, né, o Reino das Trevas, pode ser? Rei das Sombras. Rei das Sombras, o Reino das Sombras. Rei das Sombras ou Reino das Sombras? O Reino das Sombras. Reino das Sombras, né, que ele fala do Kull, né, né, que é um bárbaro, que chega no topo da sua carreira, né, quando se torna rei da Volusia, que a Volusia, o Kull em si, é como se fosse um alter ego do próprio Howard, que a Volusia é como se fosse uma cross planes. Por quê? Porque embora o cara, tendo sido um bárbaro, tendo chegado ao topo, tendo sido rei, tendo livrado deles um tirano, ele ainda não é aceito. O povo da Volusia não aceita ele de todo. E o Howard, paralelo nisso, ele sendo um autor, né, ele sendo um cara já respeitado, ganhando dinheiro, né, ganhando a vida com a sua escrita, ele não tem o reconhecimento que ele merece numa comunidade rural como era Cross Plains, onde as pessoas mal nem entendiam como é que alguém conseguia ganhar dinheiro escrevendo, né, isso que ele fala, né, e que, por exemplo, nessa história aí mesmo, né, do Shadow Kingdom, que o Kull, ele enfrenta os inimigos dele, né, que estão tentando derrubar ele do trono,
né? E isso é uma coisa que o Howard gostaria de fazer na vida real, né? Que é enfrentar os próprios inimigos, mas como ele não há como fazer isso, né? Esses inimigos na vida real, ele acaba enfrentando esses inimigos na história. E ele cita uma outra história, né, que é os espelhos de Tuzuntune, na qual o Cole, ele acaba enfrentando um mago e ele é tomado, um espelho leva ele para outras realidades alternativas, né, para outras funções, outras realidades alternativas, né, ele começa a ver outras realidades, e que na realidade é outro paralelo que dá para traçar com o Howard. Por quê? Porque enquanto o Cole, essas realidades são apresentadas para o Cole, o Howard, através das histórias dele, ele entra nessas outras realidades de fantasia. Ele é uma pessoa ativa, ele cria essas realidades, ele ganha dinheiro com essas realidades, né? Então é outra maneira assim, quando os espelhos puxam o Cole para outras realidades, acontece meio que o inverso. Não é que o próprio Howard, ele entra nas realidades dele, ele se coloca naquele universo de fantasia, no papel do Cole, ou no papel do alter ego dele, do poucos. Então são paralelos muito bonitos que dá para traçar entre o Howard e o Cole, por exemplo. Eu conheço essa análise do Dierk no doutorado que ele me mandou, né? Eu tô terminando de ler, e essa é uma análise muito interessante que ele faz do Rei Cal, inclusive, nesses paralelos. Aí eu vou aproveitar, né, antes de colocar aqui uma questão aqui de um seguidor aqui do canal, exatamente para que o Dierk, se ele puder, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, resumir um pouco assim, o doutorado dele, assim, sobre o que é o doutorado. O Dierk, para quem não sabe, é um dos poucos doutores em Howard no mundo. Eu conheço o Dierk, eu conheço o Patrice Louinet e o Jason Ray Carney, que fez junto com o doutorado Howard Lovecraft, que edita uma famosa revista lá nos Estados Unidos sobre Howard, uma revista, inclusive, com artigos acadêmicos. Então, se ele puder fazer esse resumo do que é o doutorado dele... Agora que tu falou isso, eu me lembro que, eu não sei se foi entrevistando o Ray Carney ou entrevistando o Patrice Louinet, que ele citou, né, que tinha alguém no Japão que estava prestes a fechar um doutorado. Era o Dierk. Eu imaginei um japonês. Não, era ele. E aí falar um pouquinho, então, do resumo do doutorado, né? E também falar do conceito que ele aborda muito bem, na minha opinião, que é o conceito de história alternativa, né, em Howard, que ele, inclusive, faz um paralelo muito interessante com os pictos. Então, se tu puder fazer essas duas questões, assim, falar um resumo do doutorado e explicando uma coisa que eu acho importante no doutorado dele, que é o conceito de história alternativa em Howard. All right. Dierk, so what you did a doctor's thesis, doctor's dissertation, Yes, dissertation, thesis, right? yes. You did a doctor's thesis on Howard. What can you summarize to us what's your thesis about? Summarize, and also can you explain to us, to the Brazilian audience? Not summarize, just say it's about this and that. Okay. Don't worry about that. A pior pergunta. You're not going to defend it again. Don't worry. Dude, I'm so glad that I finished my thesis defense. I'm not going to repeat it again. You're not going to defend it. Don't worry. We're not a board. No. Hey, And also, it's already what fine. can you explain? Also, what can you explain to us about your concept of alternative history in Howard? Okay. So the idea of my thesis was, basically how I started with it is, if we look at Robert E. Howard's work, history or time is really it is a theme element that goes through all of Howard's work. He goes like while other authors, for example, in fantasy, created like this pseudo-medieval era, which is now the fantasy's #1 setting, Howard went back way beyond.
He went in Stone Age. Then he went back to time of Atlantis. And then he even created his own age in which in which the stories of Conan are set. And once again, he used that setting not just for the Conan stories, but basically for in most or many of his stories, he references back to this age. And so I want to explore how Howard actually had reached this effect, how Howard treated time and history in his work. And because there is this image that, for example, Tolkien was the only writer of fantasy who ever came up with a perfect fantasy world and a perfect history, which is true. But what people don't realize is that Tolkien was actually much later than Howard. And Tolkien, as a university professor, had a totally different background. Howard, the pulp fiction writer, who did not even have remotely the education Tolkien had, and also who did not even remotely have any chance to get to the sources with those with which Tolkien was working. In the Hyborian Age essay, he created very simple but efficiently a history that is not just like talking, but alive. So to give an example, many fantasy writers, or most fantasy writers, let's for example go for George R.R. Martin in his Game of Thrones, the series that will never be finished series. When George R.R. Martin says 200 years ago, 2000 years ago, King who whatever killed in the battle of Nobody Cares, King Nobody Knows, this is just word dropping. He could say, last night this battle happened, 2 hours ago this battle happened. It's just word dropping, nothing else. We can't imagine the history. We can't feel it. It looks as if, for example, just go again to Westeros. These people live in eternal medieval age with no dynamics. They are just stuck in some kind of firm scenario. Now, if we look at Howard, who is taking us readers back to, let's call it times before times. Here we get the feeling we really witness, we really experience history. And how did he do that? That's the part which I was also talking about in my thesis, is he created this kind of circle about like savages turning to barbarians becoming civilized, and then becoming decadent and falling, and then repeating this circle. While this may sound pretty lame and even perhaps a little bit childish, Howard really efficiently managed to bring over this image, and by sticking to this repeating circle and using, for example, the picts as a means to show how alive this history is, to show the flow of history. To be honest, up to now, I think only Howard really managed to do that. And that's actually what, in a rough gist, what this was about. I mean, PhD theses have one problem. You have to restrain yourself to a certain amount of pages. And if I had to write that thing again, I would probably add a few more things. I would actually condense a few things, but that's how it is. Okay, sorry, so much talk, man. I'm gonna translate this part now. So, primeira parte. Então, a tese dele, né? Basicamente, a tese dele lida em como o Howard trabalha com história e tempo, né? Como é que a história... Porque esse é um aspecto que permeia todo o trabalho do Howard, a história e o tempo, né? Então, assim, o que ele fala? Ele fala assim, por exemplo, que outros autores, eles criam fantasia como se fossem esses tempos pseudo-medievais,
né? E lá eles estabelecem o reino de fantasia deles ou as histórias deles. Já o Howard, ele vai muito mais além, ele volta muito, ele vai desde a Idade da Pedra, vai por Atlântida e se cria sua própria era, né? Que é a Era Hiboriana, como todo mundo que está aqui no fórum sabe, né? A Era Hiboriana, não conhece. Mas não é só isso. Ele explora, o trabalho dele explora como é que ele trata essa história, como é que o Howard trata a história no seu próprio trabalho. Aí ele traz um paralelo com o Tolkien, por exemplo. Tá tudo bem. Todo mundo sabe, todo mundo reconhece que o Tolkien criou um cenário de fantasia perfeito, né? Com história, com mitologia própria, com tudo perfeito, né? Isso é inegável. Só que o pessoal não se dá conta que que o Tolkien fez muito depois do que o Howard. O Tolkien era um professor universitário que tinha acesso tinha um background muito diferente do Howard. O Howard, não tendo toda a educação que o Tolkien fez, não tendo acesso às pesquisas que ele teve, não tendo sido, né, universitário, lá numa cidadezinha no interior do Texas, ele fez esse universo de uma maneira muito eficiente, né? Muito simples, essa maneira assim, que ele usou. E outro exemplo que ele cita, por exemplo, do George Martin, né, do Game of Thrones, que ele falou, né, que é uma saga que nunca vai terminar de ser escrita, que quando o Martin chega e larga lá, porque isso aconteceu há 200 anos atrás, tipo, do rei que não interessa na batalha de não importa com quem, ele fala, bem, é isso que ele fala, tá? Não é enrolação minha, foi isso que que ele fala isso. E, quando ele fala 200 anos atrás, podia ser 200 dias atrás, podia ser ontem à noite, podia ser semana passada, que tipo é só falatório, não tem uma... Não sente história nisso. Já o Howard tem toda uma progressão, né? Ele se ateve a esse detalhe do ciclo, tipo, os bárbaros estão lá nas cavernas, aí eles ficam civilizados, aí chegam no topo, depois eles decaem, entram em decadência, e aí vai de novo. Então ele usa muitos pictos para isso, né? Ele usa, isso é outro aspecto que o trabalho dele explora, que é usar os pictos para mostrar o fluxo de história. Essa coisa que tanto que tem os pictos, agora uma acrescentação minha, né? Eu estou acrescentando aqui, que a gente percebe na história, né, que tem os pictos mais inteligentes, mais civilizados, e os pictos mais bestiais, né, que é essa coisa do fluxo de história na história do Howard. Basicamente é isso, o trabalho dele, como é que ele trabalha com história e tempo. Fantástico, eu quis só que o pessoal entendesse. Outra coisa, ele falou que quando a gente, só ainda acrescentando no finalzinho, que ele fala que num trabalho acadêmico, né, tu é limitado pelo número de páginas. Então, se ele for escrever hoje de novo, ele acrescentaria mais coisas, talvez ele condensaria outras, resumiria outras, né? Mas é isso. Quem faz trabalho acadêmico, eu ainda não fiz um desses, mas o Marco já fez, né? Tá fazendo, sabe o que eu tô falando. O Denilson da Clock Tower entrou aqui, dá uma boa noite ao Dierk, todo mundo aí. Denilson is watching us, Denilson from Clock Tower. Yes, Denilson, hello. E aí tem a segunda pergunta. A história alternativa, né? So we have then the second part of that question, Dierk. It's about your concept of alternative history. In Howard, what can you tell us about it? Okay, alternative. Okay, I try to. Okay, history. We have in literature we have two kinds of history. So, for example, we have these historic novels which use a real existing time, and here they describe, for example, like a battle or events, a revolution, and the author embellishes that with facts that or with stuff that did not quite happen. They sometimes rearrange it for dramatical purposes, and this is what I would call, just to show the difference between what Howard did, an alternative history. Now, in case of Howard, he created something totally new. He came up with the Hiborian Age, where he used fringe ideas, fringe ideas meaning stuff from occultism, from New Age ideas like the Theosophists. I hope that says something, and created this
totally new history that never exists but could have existed. And that is what I'm calling a pseudo-history. And this is something which had never been done before anybody else. And what is actually quite fascinating about that whole thing is that Howard stayed really consistent in his history and used this history and this Hiborian age, which is this pseudo-history. He used that as a kind of backbone to which he could always come back, or to which he also referred in his other stories, even if these stories were actually not fantasy, but also, like, for example, Westerns or Weird West, let's call them Weird Western, stuff like that. So, in a gist. Ok, então assim, ó, num resumão, basicamente ele fala assim, ó, que na literatura a gente tem dois tipos de história, vamos botar assim, tem os romances históricos, que são fatos reais, embelezados, né, pelo autor, algumas histórias rearranjadas para propósitos dramáticos, cenas e tal, mais romantizadas e tudo mais, né, que dão um ar meio ficcional, mas que aquela história realmente aconteceu, vamos botar assim, mas não daquele jeito, tá? E o que o Howard faz é totalmente diferente. Ele criou essa Hiborian Age como uma espécie de história alternativa, né? Ele pegou fatos mais esotéricos, assim, essas coisas, né? Por exemplo, coisas do ocultismo, da teosofia, né? Colocou ali e criou uma nova história, né, uma nova história, que alguns chamam de pseudo-história. E ele foi ele foi bem consistente com essa história, né, ao usar essa era hiboriana. A era hiboriana, ele é muito consistente na obra do Howard, né, tipo, é uma história assim, é um universo muito consistente. Tanto que ele, muitas vezes, e ele usou essa era hiboriana como espinha dorsal da obra dele, não só para as histórias de espada e magia, mas também, por exemplo, algumas histórias de faroeste, algumas histórias de Weird Western, que ele também escreveu. Então é isso, essa história alternativa no universo Howard é essa espinha dorsal, que é hiboriana, e muito consistente sempre, não é uma coisas lançadas assim, ele é tão consistente que ele voltava nela para outras histórias que não só as histórias do Conan, as histórias do Cal, ou também histórias de Weird Western, por exemplo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta simples, mas eu vou colocar, né, porque deixar o Dierk responder, que é uma pergunta que a gente sabe já, mas que o Gustavo pergunta se do Lovecraft e o Howard não se correspondiam bastante, e ele pergunta se eles chegaram a se conhecer pessoalmente, né? Deixar o Dierk responder ao Gustavo, claro. Né? Porque... That's a question from... Deixa na tela, por favor. Desculpa. That's a question from our audience, Dierk. He wants to know, I mean, I'm going to read his question. I know that Howard and Lovecraft talked a lot through letters, and they admire each other mutually. But they ever get to know each other in person? We know the answer, but we'd like to answer this question to Gustavo. No, they never met in person. So the only guy who met Howard actually in person was E. Hoffman Price. So, unfortunately, I mean, it would have been interesting to actually imagine what would have happened with Lovecraft and Howard meeting. Yeah. But unfortunately, they never made it. I think that too, because Howard was like a rough guy, an intense guy, a rough guy. And Howard, I mean, Robert Howard was a rough guy. And Lovecraft in his letters. Yeah, but I mean, Lovecraft, it seems to me to be much more like an introspective guy. I mean, not so. I don't know. I mean, it would be quite fun. Okay. As to Howard, what kind of personality he was? You mentioned he was a tough guy. I honestly,
I'm not so sure about that. I mean, he's the image we get from his letters, in which he like describes like, yeah, did this boxing and describes this totally violent sparring with blood dripping and him just standing. Once again, this is something that could be found in his in Post Oaks or Rebelde. But again, we're talking here about a young man with some huge imagination. So for example, okay, he did some sparring, no doubt about that. But if he were only half as tough as he described himself, then, for example, look at the famous picture with Howard and his fedora. This is not a face of a professional boxer. No, A fighter. If he really had done this tough, brutal fighting, which he described in his letters, then I would expect him to have at least a broken nose or some the famous cauliflower ears or some other marks that actually show that's not the case. So here is again image, and in his conversation with Lovecraft, Howard. I mean, we see how Howard actually develops from this a little bit starstruck guy who is like, wow, hey, I'm talking to that famous H.P. Lovecraft. Am I really writing this famous Lovecraft? And then he gets more and more confident until he really reaches the point where he actually goes against Lovecraft. He really tells him, you know what, did you just call me an enemy of civilization? You know what? Fuck you. That's not true. Oh, sorry, bad language. No problem. Now, so here we have this image of Lovecraft, of Howard, the tough guy. He was also playing with Lovecraft. Who? Okay, so here we have to explain to the audience. Texas is quite a different place from the rest of the United States. It's the last frontier state. People are. It's not such. They have big cities, but in contrast to the East Coast, where you have more this like urban society, Texas, especially in the time when Howard lived, was still in this kind of front, stuck in the late 19th century, having just arrived in the 20th. So this mentality was still there. Now, Lovecraft was this guy who lived in this world where he wanted to be this kind of British aristocrat. And that was his image. And it's obvious that Lovecraft had absolutely no idea what Howard was talking about. And Howard knew that. So Howard made actually fun of Lovecraft by exaggerating the violence in Texas. I mean, there's one letter where he was writing, last week we had our town festival. No arms were cut off this times. So it's really like, seriously, did you just write that? and I'm okay. I'm pretty sure that Lovecraft might have, wow, wild. Texas is really wild. So there was this playing around between these two guys. My image of Lovecraft, actually, when reading the letters between Howard and Lovecraft, actually pretty much changed. For me, you said Lovecraft was this introverted person. To be honest, my image was also that Lovecraft. My image was rather that Lovecraft was this kind of a little bit of a person who was full of himself, and he regarded himself as like this kind of I'm the leading intellectual among these young Pulp Fiction writers who need someone to look up. When reading his letters, my image is that Lovecraft must have been actually rather a very down-to-earth person, very, very gentle, willing to help people, to the point that you say, this guy is an idiot, that he might actually be used by other people. So still, both of them were very, very, very different. I mean, sorry, do you want to translate, or should I mean, can I add one more point? Yeah, of course. So, for example, here, when we look at this and the conversation, we have, for example, this
their letters are pretty much famous because of this so-called discussion between civilization and barbarism. And due to the impact of Conan, be that the Conan stories themselves, be that the Conan comics that came afterwards, be that Frazetta's art, people usually think that this discussion is about, they're talking about like these half-naked bodybuilders going at each other, fighting like people in decent clothes. That is actually not the case. This discussion, I mean, I would even have to say that I wouldn't even go so far to claim to regard this as a discussion. These guys were actually talking past each other. What was actually happening in this debate was that Howard tried to convince Lovecraft that Texas, which was this kind of barbarism, and the frontier era were the much better condition for man to live in than this modern times, the so-called civilization, where people are not only getting soft, but also where despite of all the positive aspects that, okay, we have medical treatment that keeps people alive longer, where still laws infringed people's freedom, and where all the positive aspects of this civilized society were taken away by the negative aspect that people are in civilization are not free in the spirit of like the frontier era, where, for example, in frontier Texas, people could move, find new adventures, discover. They didn't like it at one place, they could move to the next one, find something else. All this danger, living in a dangerous environment, made people more alert, made people more capable of dealing with dangers, but at the same time also putting them on a morally much higher level than the corrupted civilization with artificial laws. Let's stop here, because otherwise this is getting okay. Vamos lá. Então, assim, ó, basicamente, é o que eu falei para ele, né, assim, que ele falou, respondendo essa pergunta, né, que eles nunca se conheceram, eu até, que ele conheceu um autor, né, o Hoffman Price, estava indo em direção à Califórnia e encontrou o Howard. Isso. Mas aí eu testei, né, assim, ele falou que seria engraçado, seria curioso um encontro do pessoal entre os dois, eu complementei, né, que foi que originou essa baita resposta, que seria realmente curioso, porque a imagem que a gente tem do Howard é um cara mais bruto, um cara mais, embora letrado, um cara, né, mais broncão, e o Howard um cara mais introspectivo. Ele falou que ele não concorda tanto assim com essa minha visão, que, por exemplo, assim, que pelas cartas que ele escreve, que ele não era esse cara brutão, assim, que ele pega muito uma imagem que o Howard tem, aquela foto que todo mundo conhece dele com o chapéuzinho, a cara que ele tá naquela foto, não é a cara de boxeador, né, ele não tem, assim, uma cara inchada, olho roxo, uma orelha de couve-flor, né, aquelas orelhas machucadas. Então, assim, que ele inventava muito, né, que é aquela coisa, ele, nas cartas que ele trocava com o Lovecraft, ele exagerava muita coisa. Por exemplo, assim, que ele até explica, né, que naquela época o Texas era um lugar diferente, assim, né, tinha cidades grandes, mas não era um estado era um estado de fronteira, Cross Plains principalmente, né, era na fronteira com o México, ali, né, bem na border, né, embaixo, não com o México, né, era um estado de fronteira. E aí as pessoas não sabiam. Então, quando ele escrevia as cartas pro Lovecraft, ele dava uma exagerada, né, porque ele fazia, sim, ele fazia sparring, boxe e tal, mas não daquele jeito que ele botava nas cartas. E algumas cartas, por exemplo, ele falou de uma carta, né, que, semana passada teve um festival aqui na cidade e ninguém perdeu nenhum braço, esse tipo de coisa, assim. E aí o Lovecraft devia ler aquilo, poxa, isso é violento mesmo, né, eu quero uma coisa violenta, o Texas, né, essas coisas de fronteira, do petróleo, que as pessoas iam para lá, né, montavam a sua vida, então era uma fronteira, e que eles eram realmente diferentes, mas assim, e o Howard, trocando essas cartas e lendo as cartas dele, ele falou que consegue ver direitinho, assim, com o Howard, um garoto que começa a trocar correspondência com, tipo, o ídolo dele, né, ele, que sorte que eu tenho, só que conforme as cartas vão sendo trocadas, essa confiança dele vai crescendo até o ponto dele discordar
do Howard, mandar ele, tipo, tu achei isso, não sei o que, então vai tomar, sabe? Tipo, de xingar o Lovecraft, assim, de discordar mesmo, nessa confiança que vai crescendo. E ele fala assim, e aí tu falou, né, falando pra mim, falou que tu achava o Lovecraft um cara mais introspectivo e tal, e a gente tem uma visão dele, né, porque ele era um cara, né, que queria ser um aristocrata britânico, né, tinha essa coisa, né, de ser e tal, e a gente percebe assim, e a gente tem essa imagem que ele era um cara super quase snob, tipo, eu sou aqui o bonzão, o ídolo dessa gurizada que quer ser escritora, então é alguém para... E que, na verdade, ao ler as cartas dele, tu vê que ele era um cara bem centrado, um cara muito gentil, muito prestativo, até o ponto de a gente achar até que ele era meio idiota, tipo, essas pessoas estão usando ele, né? Que ele era um cara que realmente queria ajudar as pessoas, assim, ajudar os autores, ajudar quem escrevia para ele, sabe, a fazer. E aí outro ponto que ele cita, né, que é essa discussão da civilização e barbárie, que inclusive o Marco discute na tese dele, né, de mestrado, dissertação. Dissertação. É que eu sempre confundo, porque tem alguns casos em que tese, no inglês, tese é de mestrado e dissertação de doutorado, tem essa troca em alguns casos, né, na dissertação de mestrado dele, e ele fala que quando pega isso nessa discussão, alguns podem imaginar que a civilização e barbárie é tipo os caras de tanga de texugo, super musculosos, a barbárie contra a civilização, e que na realidade não é isso, que as discussões dele era o Howard tentando convencer, né, tentando mostrar pro Lovecraft que aquela vida lá no Texas, aquela vida mais dura, mais áspera, aquela vida mais bárbara lá no Texas, tornava as pessoas melhores do que a vida na dita civilização, com as leis artificiais, as pessoas, que lá as pessoas ficavam mais resilientes, as pessoas não estavam num bom lugar, elas iam para outro, iam para outro, iam para outro. As pessoas, quando vivem num território que não é muito seguro, elas ficam mais alertas, elas ficam mais resilientes, elas acabam adotando uma moral maior, elas ficam moralmente melhores do que na sociedade decadente, onde as leis são artificiais, onde elas tolhem as liberdades dos homens. Então, o embate maior entre civilização e barbárie é nesse aspecto, né, da civilização, que acaba, embora as pessoas, né, tenham todas as suas coisas, a civilidade, as pessoas acabam sendo menos humanas, né, mais tolhidas, né, e até mais malignas muitas vezes, né, se aproveitando do que na barbárie, que elas são mais verdadeiras, vamos dizer assim. É isso, né, Marco? É isso, assim, vamos dizer que sem querer, tu vê, quando eu fiz a dissertação, eu não conhecia muitos nomes da fundação, eu mal conhecia sobre o Patrício Loinet, tinha lido alguma coisa, conheci o Rusty Burke pela Clock Tower, e assim, empiricamente, com pouca leitura na época, né, sobre Howard, com muito pouca leitura, se comparado a aquilo que eu venho acumulando desde então, eu cheguei numa conclusão mais ou menos assim, mas muito empiricamente, assim, vendo que tem algo aí relacionado ao Texas, tal, muito empiricamente. Claro que a biografia do Mark Finn ajudou muito nessa seara, né? Mas quando eu vejo o Dierk falando assim sobre essa contraposição e eu perceber que o meu trabalho empiricamente consegue chegar em uma coisa próxima, ainda que não tão bem dimensionada como ele coloca, é legal saber que não, pelo menos estou no rumo certo para entender um pouco sobre essas relações que o Howard está colocando. Vou falar para ele. Não, só uma observação, assim, mas até eu já quero fazer uma pergunta junto, assim. Pessoal, segura a pergunta. Deixa eu só. Marco was saying that because Marco wrote a dissertation, a master's dissertation on barbarism and civilization in Conan, in the Howard, in the works of Conan, and he said that when he started doing that, he knew just a few names, for example, Patrice Loinet, Rusty Burke, and that empirically he came, but I mean, empirically to that relation about Texas and barbarism and all this stuff. I mean, he came to that conclusion using, with the sources, but he didn't
put it like you did. He didn't elaborate like you did. And Marco said that when he sees that empirically, he get closer to that, he's happy because it shows that he's in the right path. Que manobra tu fez, né? Yeah. Marco and I, we spoke the other day about the frontier thing, and we came up with that. Okay, unfortunately, I'm sorry, guys, I have no idea of the history of Brazil, but Marco came up, explained to me about your region, and I think there are quite some really fascinating parallels between Texas, or also of Howard's view of Texas, and the place you guys are living in. So for example, coming back to Howard, I mean, Mark Finn, really, in his absolutely awesome biography, second version, by the way, edition, he really established Howard as a writer of Texas. That is so great. And I would really advise anyone or urge anyone who is interested in getting a deeper idea of what Howard's work is about. Read a little bit about the history of Texas. You will be surprised how much this reflects in Howard's work. I mean, the frontier, in Texas, or in American history, is this place where people who come from some kind of civilized place and establish themselves, and try to establish civilization. But in order to do so, these people fall at first back on the level of, you might even call, savages, and then turn to barbars. So, for example, if you look at pictures taken of settlers in places where nothing was, the first settlers, they didn't live in log houses at first, like we imagine. These guys were actually digging holes and putting something to cover that up, because in Texas there were not even trees, as far as I understand. Lots of these trees were actually brought later from outside. So anyway, imagine people living in holes, in hobbit holes. No, hobbit holes are actually pretty comfortable, but in holes. So this is absolute savagery. Now imagine the second thing. These people are living in a place where we have no laws, nobody who actually puts himself or herself in charge of saying this is morally right or wrong. This is what how things should be done. We are pretty much in a space where everything was possible. As cheesy as it sounds, but basically you either had people cooperating, and here they were working on what Howard regarded as the barbarians being morally on a higher level, where they were trying to find compromises, they worked together to establish a goal, and this was the morally good one. The lesser, not so nice aspect was the ones who were strong, they set their will. They were not necessarily popular, but they were respected. I mean, even historians who write about Texas history, they refer to the frontier as barbarism. So that was, there's a book called Texas by T.H. Fehrenbach, one of Texas history's leading historians. And when I read, and in one passage he mentioned actually the barbarism which the frontier had established. When I read that sentence, I was like, hey, seriously? This is Howard. And now, if we look at Howard's stories, let's, for example, go for some of his weird detective stories or stuff like Black Conan. When you read some of these strange detective stories, there's one, don't ask me for the title, but the detective has to find a girl or something. I think it's Black Hounds of Death, where the detective gets into this kind of swamp-like region. The swamps are the symbol for the frontier. Here,
civilization has come to an end. Look how that guy loses all his clothing. He gets rid of his coat, then all of a sudden his shirt is gone, and this losing his clothes can be actually, up to a certain part, regarded as losing the civilization. And in the final confrontation, the guy turns into an animal. Look at, for example, Black Conan. When the main character at the climax of the story fights that voodoo priest, look at the description of that fight. This is not beautiful. This is really, really ugly. There is nothing like heroic about that. This is two guys knowing one of us is not going to leave here. Nobody of us is going to back down, because this is the place where we meet. This is where we take care of where we settle this matter. And this is not settled with a handshake. I'm leaving, and the other one is lying on the ground and will never stand up. And here we have really the ultimate expression of Howard's idea. Okay, if you go, a civilized person can't survive in this barbarism at this frontier. The civilized person must go back to his origins, which are, in Howard's idea, barbarism. The state of man which is most natural, the state of man in which man is physically most fit, and only that's how I shouldn't say that as a German, but only the people most adapted to such a condition are the ones that really can survive. And then, after having reached this barbarian level, and for example, in Black Conan, probably the main character leaves again back for civilization, and then he changes again into a civilized person. But yeah, that's okay. I hope I'm making sense somehow. Yeah, of course. Então ele fala assim, pegando falando essa coisa da civilização e barbárie, ele fala, né, que o Mark Finn, ele fala, né, na biografia dele que é excelente, né, do Howard, na segunda versão, principalmente, que ele fala que o Howard, ele era basicamente um escritor do Texas, e que se as pessoas querem saber sobre o que o Howard escreve, né, o que tem a ver as histórias dele, a pessoa vai ler a história do Texas, porque na história do Texas a pessoa consegue realmente entender os paralelos que ele fala entre as histórias dele e o Texas, né, que era a questão da fronteira, né, que eram basicamente assim, as pessoas naquela época, as pessoas que vinham de religiões de regiões civilizadas para se estabelecer lá e tentavam levar a civilização, mas elas acabavam se tornando selvagens lá. Porque quando a gente pega assim, quando eles olham as fotos, né, dos colonizadores, né, dos settlers, né, bom, vamos dizer colonizador, settler os que vão, né, se estabelecer no lugar, os colonizadores. Pioneiros. O pessoal que vai para o lugar é cabaninha de madeira. Não, na realidade lá eles nem tinham madeira no Texas, eles cavavam realmente tocas no chão, tocas no chão e tapavam com alguma coisa. Então assim, totalmente selvagem, né? Ele falava, né, um buraco de uma toca de hobbit. Não, toca de hobbit era confortável. Só uma toca mesmo, eles faziam tocas. Então que as pessoas realmente voltavam para essa selvageria, que era uma coisa assim, que eles estavam num lugar onde não tinha leis, onde ninguém tomava para si a questão de ter uma lei, de tal que era certo e que era errado. Então que as coisas realmente era um estado bárbaro. Ele cita um livro da história do Texas de uma pessoa chamada T.H. Fahrenbach, que ele fala, né, que quando ele cita a região da fronteira, ele fala que as pessoas realmente estavam numa situação de barbarismo, de barbárie na fronteira. Ele fala, olha, é o que a gente vê aqui no Howard, que é um historiador, está falando. E que essa questão assim do Texas, da fronteira, do barbarismo, é muito visível até nas histórias de detetive do Howard. Ele fala uma história de detetive que ele acha que é o Black Hounds of Death, em que numa determinada parte o detetive ele vai entrar num pântano, né? Ele entra das histórias mais famosas dele. Pode continuar. E quando ele vai entrar no pântano, ele começa a se livrar da roupa dele, ele tira o casaco, ele tira a camisa para poder entrar, e que na luta final
ele acaba... E que é isso, né? A fronteira, quando tu vai te despindo da civilidade, vai ficando cada vez mais selvagem. E que na luta final ele se vira no animal, né? Na luta final. E ele também fala do Black Cannon, canhão negro? Canhão preto? Não sei como traduziria. Black Cannon. Não veio para cá ainda. Na luta final, ele tem uma... Na luta final, o protagonista tem uma luta com um sacerdote voodoo, e que aquilo não é nada bonito, que aquilo não é nada legal, a descrição é muito selvagem, é bem pesada, e são duas pessoas que têm certeza que entraram ali, que uma delas vai sair morta, só uma vai sair viva, né? Que é isso, um vai estar no chão e o outro vai caminhar, e que no final realmente o herói acaba vencendo, e ele sai dali e ele volta para a civilidade, né? E ele fala, né, que realmente para sobreviver numa barbárie, uma pessoa civilizada jamais sobreviveria numa barbárie. Uma pessoa civilizada não sobreviveria na barbárie, a não ser que ela realmente retornasse, ficasse mais selvagem. Porque sendo mais selvagem, ela vai estar no estado mais natural, no estado mais propício para aquilo mais forte, mais resiliente, para realmente suportar a barbárie. A pessoa vai estar num patamar mais... Ele fala também, né, que essas pessoas, agora voltando lá, que tem os dois aspectos, né, da barbárie, no caso. Um aspecto que ele fala até que é um pouco brega, que são as pessoas trabalhando juntas, num aspecto moral maior, mais elevado, para as coisas darem certo, né, e tudo mais. E tem outro aspecto, que é as pessoas mais fortes, que acabam ditando as maneiras que tem que ser, que acabam abusando dos mais fracos, né. Então, que a barbárie tem esses dois aspectos, né, também. Então, da cooperação de alguns, que é um aspecto mais bonitinho, mas também tem um aspecto dali do mais forte, que não é tão bonitinho assim. Perhaps, sorry, just interrupt. So, here, for example, once again to the frontier. So you have to imagine, if we look at this frontier era in Texas. Texas is anyway this huge state, and you have to imagine people living there. They had actually no idea what was how huge that place was. They didn't know actually even what is so where they were exactly. And so the frontier with all these dangers, you had Native Americans who were the Comanche, who were not like these romantic Indian images we had, were actually pretty violent and very dangerous. You have danger weather that can kill you. You have animals, rattlesnakes, and all that stuff that are very dangerous. Now here is a world for those pioneers, new, a world where basically they can discover every day something new. They move, for example, from their place only like 5 or 6 kilometers and find totally new conditions. Now compare this with Conan and his Hiborian age. Conan is always on the move. He is discovering new nations, he's discovering new cultures, and one can actually make a point that Texas, the frontier area in Howard's image, is equal to the Hiborian age, to the world of the Hiborian age, where somebody who is willing to take the risk can become a king, can become rich, but it comes at the price that you live in a dangerous time where you are not safe, where you have to risk, where your life is basically every day on a line. But then again, the spoils, the rewards you get for taking that risk are enormous. Also, like Conan, who never gives up, who even when things don't work for him, he continues to his way. And that is pretty much the pioneers. There was no way of giving up. You either continue to live there. Okay, sure, you could go back. But otherwise, once you were in Texas, okay, it's either you establish yourself or you're done. And so that there is a lovely parallel to Conan's world, to the Hiborian age with Texas. And if you look at Texas history, how violent that is, it's perfect. Okay, sorry. Então, ele fala, ainda sobre a fronteira, né? Ele fala que Texas era esse estado enorme,
onde as pessoas mal sabiam o quão grande o estado era, né? Isso lá no século XX. E é um estado, assim, que tinha muitos perigos, né? Tinha os nativos americanos, que eram bem violentos e que eram perigosos também. Tinha animais, tipo cascavéis, e então era que as pessoas podiam, se as pessoas andassem 5, 6, 10 quilômetros para um lado, elas já achavam uma situação completamente diferente de onde elas estavam. E que basicamente isso é a Era Hiboriana. O Conan está sempre em movimento, o Conan não está parado, nenhuma história. O Conan ele não fica muito tempo no mesmo lugar. Então ele acaba descobrindo novas nações, novas culturas, novos povos, novos inimigos, novos perigos, né? Então, que é isso? Essa relação que, por estar sempre em movimento, por estar sempre nos lugares, tipo, é um lugar perigoso, como a Era Hiboriana, na cabeça dele, né? Texas, na cabeça do Howard, é um lugar perigoso, mas é um lugar que, se tu pisasse, te colocasse em perigo, aceitasse o risco, as recompensas poderiam ser grandes, como, por exemplo, se tornar rei, ficar rico, como o Conan fez, né? Que estava sempre em perigo, estava sempre com a vida por um fio, estava sempre né, na lâmina da espada. Então, se propondo a isso, se indo adiante, tu poderia viver grandes aventuras e acabar sendo rei. E basicamente era esse paralelo que ele fazia com a fronteira, né? Uma região que, uma vez tu estando ali, se tu te adaptar e andar, tu pode ver, as recompensas são enormes. Era esse paralelo que o Howard fazia nas histórias dele. Eu quero aproveitar, assim, o pessoal está fazendo muitas perguntas, a gente não consegue fazer todas, porque, assim, é uma live internacional em que o Duda faz a tradução simultânea. Isso não é tão simples, a gente tem que ter cansa muito traduzir, né, Duda? Eu queria, assim, eu queria dizer para vocês que estão assistindo aí que, ao longo do ano, vão começar a ser publicadas as cartas do Howard para o Lovecraft. Existe um projeto que eu faço parte para trazer essas cartas, publicar, traduzir e trazer aqui para o Brasil. A gente está começando a ver isso aí, tá? A segunda coisa, eu quero convidar quem está ainda aí para o Mitos e Lendas da Era Hiboriana. A gente está ainda em campanha, está no final aí da campanha, desses contos de Conan aí que eu escrevi. Então, aproveito aqui essa live internacional com o Dierk para que vocês possam se interessar e apoiar. Depois eu vou terminar com as perguntas de vocês, algumas, tá, Duda? Eu vou só fechar a minha última, né, questão, que é o seguinte. Dierk, eu estou lendo a tese do Patrice Louinet, e na tese do Patrice Louinet, ele faz, logo no início da tese, ele faz uma digressão, né, ele faz uma análise do conceito de espada e feitiçaria. Na época do Howard, não se usava esse termo, é um termo criado, né, pelo Fritz Leiber, o Moorcock, lá em 61. O Howard só usava a fantasia heróica e tal. E o Louinet, ele diz ali na tese dele, ali no início, que a maneira como nós vemos, ainda hoje, a espada e feitiçaria, essa ideia do homem másculo, valentão, com espada em punho, enfrentando perigos, ela é uma visão que se tem muito universalista da coisa. Assim. Existe um padrão aí de baixa fantasia e que a gente toma como o conceito que exemplifica a obra do Howard, muitas vezes. E o Louinet é meio crítico a isso. Ele diz que o conceito exemplifica muito mais a visão que se tinha da fantasia nos anos 60 do que o Howard teria. O Louinet é muito crítico à maneira universalista como se vê o conceito da espada e feitiçaria. Eu estou um pouco com o Louinet, porque me parece que, sem entender o regionalismo do Howard, ou seja, esse caráter do Texas, como ele coloca, explicar que a Era Hiboriana, tu tem ali um cara andando por um local que é perigoso e tem paralelos com essa fronteira, que é esse Texas fronteira, ou como tu chama o velho Texas do oeste, eu acho que a gente acaba não entendendo bem a obra do Howard, ou seja, a espada e feitiçaria não me parece suficiente. O conceito como a gente concebe, que é aquele que foi dirimido nos anos 60, não me parece ser suficiente para entender
que a obra do Howard é mais do que simplesmente um cara andando enfrentando feiticeiros. Ela tem relação direta com esses regionalismos da fronteira. É uma opinião que eu vou tentar colocar na tese a partir disso que eu estou lendo da tese tua e da tese do Louinet. Eu queria saber o que tu pode nos falar sobre isso. Assim. Tu acha que a espada e feitiçaria, como a gente concebe, né, como baixa fantasia, todas as características, o padrão, explica a fantasia especificamente howardiana, ou a fantasia howardiana é uma coisa com tantos paralelos regionais que é preciso ir a fundo na obra do cara, que é muito diferente, por isso, de uma obra como do Michael Moorcock, por exemplo, é muito diferente, apesar de ter os elementos fantásticos, de outros autores de fantasia. Tá, vamos tentar resumir essa pergunta aí, vai. Essa é foda. Marcão deu uma palestrinha. Vamos lá. So Marco is now reading the thesis of Patrice Luinet, in which Patrice is a little bit critical on the term sword and sorcery that was coined in the 60s by Fritz Lieber and Michael Moorcock and all these people, because he says that the term itself, it's kind of universalizes the view that we have on sword and sorcery being the kind of genre in which you have those hyper-muscled guys, half-naked, battling wizards, and a kind of a low fantasy. But that, in Patrice's opinion, and Marco shares his opinion, it's a lot more a view of sword, because this term it was not used by Howard, and it's just a way they saw fantasy in the 60s, and not like that. And Marco also points that it doesn't take into account all the regionalizations that are embedded in Howard's works about Texas and stuff. So he says, what's your opinion on that term, sword and sorcery? Do you think that really it can really describes the works of Howard, or that to get to know the really fancy we have to go deeper into the text and the works of Howard? What's your opinion about that? The term sword and sorcery, it is enough to describe the works of Howard? Yeah, it's okay. A few years ago, we had at Howard Days a panel about sword and sorcery, and pretty much the general idea was nobody knows exactly what sword and sorcery is. So the term itself, doesn't make much sense for me, to be honest. But if we desperately need to somehow label Howard's, at least Conan stories, why not? I still feel that while we have supernatural elements in Howard's stories, like the Conan stories, they are. I mean, if you say sword and sorcery, that means like 50-50. And the sorcery or supernatural aspect is actually not that strong in those Conan stories. I mean, if you look at Conan, Conan is very strong, but he's still just a normal human. So that aspect itself doesn't make that term doesn't make much sense. And what Marco says, the term itself does not actually reflect the depth of Howard's work itself. But here comes the point. I think we need to look at this thing from 2 points of view. From a person who's just into like enjoying Howard's stories and having fun without actually analyzing the fun out of it. I would say that term, whatever, let them have it. It's fine. For us who really try to, in my case, I'm a researcher of literature, and I'm trying to
help establish Howard as a writer as an American writer who is as good as the classics or the canonized writers. Here, we definitely need to come up with something different. But again, instead of giving a label, I'd rather say that we start analyzing the stories and or the work as a whole, in which we continue to point out, look, here is something in which Howard actually shows aspects of Texas history. Here we have something in which he actually refers to cultural aspects. I mean, it's not that Howard is only talking about Texas history. History is basically the events, but Howard also includes mentality, the moral standards, the customs, I might even say, of Texas. And so, if one were to come to a label, I would rather say, okay, let's call it Texas fantasy, perhaps. It sounds horribly stupid, but that might probably fit best to what Howard did in his stories. So, for example, okay, going a little bit away from the Conan stories now, but one aspect of Howard's work is, for example, the impact of modern times on the old Texas. Okay, we have this aspect in the Conan stories with Conan, or with this unnamed settler in the Beyond the Black River saying civilization is unnatural. This is pretty much Howard's opinion concerning the changes the 20th century brought to Texas with the oil boom and all the other stuff. And I think you already have a book published in Brazil about Howard's Western stories, in which there are stored the stories Old Garfield's Heart and Wild Water. Is that correct? Do you have that one? Those stories? Ele está perguntando se a gente já tem no Brasil aquelas histórias. Acho que está para ser publicado, né? Tem alguma coisa publicada, mas está para ser publicado, né? Do Velho Oeste? Okay, sim, vai ser pela Clock Tower esse ano agora. It's gonna be published by Clock Tower this year. Yeah. Okay. So Faroeste clássico, já foi Weird West, classic agora tem Faroeste clássico. They have the Weird Western, now the classic Far West. Okay. So I'm trying to make this as spoiler-free as possible. So for those who don't know the story, there are two stories, like Wild Water and Old Garfield's Heart. Old Garfield's Heart is a Western story which basically is about a guy who is immortal and who represents the history of Texas. And in the story, Howard, who actually also makes a kind of alter ego appearance in the story. In this story, Howard describes in a very, very beautiful way how modern Texas corrupts the young Texans, how they disregard, disrespect these old customs that actually made Texas the place it was. It's a wonderful story. I mean, the thing is, you can only understand that if you really know how Howard felt about Texas, if you read his letters in which he talked about the frontier. It's a great story. And here we have a perfect example of how Howard actually put his view into his fantastic stories. The other story is Wild Water, which is a realistic story, a Western. And I have to say, when I read this story for the first few times, I utterly hated it. It was pretty much a thing about like one guy not liking that a farmer is being kicked off his land, and he goes to town, kills a banker, and then he's basically on the run. And something else is happening, which I'm not going to tell you guys because you need to read it. Anyway, once again, if one is familiar or familiarizes himself with Howard's line of thinking about Texas culture, his letters, this story is one of the best
stories ever. There's a scene in which the main character on the run goes to a guy's house, knocks there and says, shelter. And when you read this without any knowledge of Texas, this whole thing does not give any sense. It's just like, what is wrong? Why would a stranger let a guy who is actually being sought by police, let that guy in? Now here, if we read Howard's letter and his view about the frontier, where he said, for example, hospitality was the ultimate, most important thing at the frontier, giving somebody shelter regardless of who that person was. Here we have, then this scene makes actually totally sense. Now, only slight spoiler. Okay, this person who is being pursued gets the shelter, but his host actually betrays that guy to the police. Now here comes the fun part. Two really interesting and absolutely great points. First, the host betrays the guy by calling the police on the telephone. This means he actually uses a means of modern civilization, modern technology to actually betray the guy. Now, the other thing is the scene in which the person who is being betrayed realizes that he has been cheated. You need to read that scene. This is just beautiful. Here, we don't get actually like rage or that he would go and kill that guy. He is totally helpless. And there's one passage in which Howard describes how this guy tries to come to terms with the fact that all the morals, all the ethics of his frontier thinking are being kicked and not respected. This is it's a great, great story. And you guys are in for an absolute treat when that will be out in the Portuguese translation. So coming back to the origin question, I would really go like, forget about that sword and sorcery label, and agree, give it something like Texas fantasy or something like that, which might sound a little bit cooler. So hopefully that answered the question. Ok, então, o que ele fala? Que eles tiveram um Howard Days, uns anos atrás, e isso era um painel no Howard Days sobre espada de fantasia, sword and sorcery, e eles chegaram à conclusão que ninguém sabe o que é espada de fantasia. Né? O que é espada de fantasia? Ninguém sabe o que é espada de fantasia. E ele fala que para ele, o termo em si não faz muito sentido. Por quê? Porque nas histórias do Conan, tu tem os elementos sobrenaturais, mas eles não são tão fortes assim. Né? Nas histórias do Cole também tem. Os elementos são um pouquinho mais fortes, mas o Cole é só humano. Né? Então o termo não reflete bem o Robert E. Howard. Né? E assim, tu tens, dá para tu traçar assim, dois tipos de leitor. Tem um leitor que tá lendo para se divertir, para conhecer o Howard, né, para relaxar e tal, e aí beleza, o termo serve, espada de feitiçaria, ok, sword and sorcery. Agora, para o tipo de leitor que ele é, que o Marcos é, que muita gente é, ele mesmo, ele tá querendo estabelecer, o Dierk Guenter, o Howard, como um escritor americano. Ele quer botar o Howard junto com os canônicos, né, com o cânone da literatura americana. Então, para isso, o termo acaba ficando mais pobre, porque o Howard não é só espada de fantasia, espada de feitiçaria. O Howard, ele incluía, assim, a história não são os eventos. Tinha os eventos ali, da história, mas ele também incluía a mentalidade do Texas, os padrões morais dos texanos, os costumes daquilo. Então, se fosse para cunhar o que o Howard falou, ele até fala, né, assim, né, seria algo com fantasia do Texas Fantasy, né, que seria mais adequado, né, que ele acha ter um bobo, mas ficaria mais adequado. Ele cita duas histórias do oeste, do Howard, para estabelecer isso. Ele fala, por exemplo, assim, ele pega histórias no caso do oeste, né, ele fala, por exemplo, assim, antes de falar das histórias do oeste, ele fala, por exemplo, na história do Além do Rio Negro, que é uma história que é isso, né? Que é essa coisa da civilidade batendo de frente com a barbárie, que é uma coisa muito texana mesmo, né? As pessoas sendo chutadas, né? A civilização chegou e ela é chutada pelos pictos, mais ou menos, né? Que era aquilo que acontecia no Texas. E ele fala de duas histórias do oeste,
clássico. Tem uma que é o Old Garfield's Heart, seria algo como o coração do velho Garfield. É linda essa história. Essa já foi publicada. Essa foi publicada. Que o cara é imortal e ele vai relatando todas as transformações pelas quais o Texas vai passando, que é uma história linda, né? Que ele vai, essa coisa dos valores do Velho Oeste vão sendo deturpados pelos jovens e a coisa vai indo. É isso, né? A história. E a outra história que ele fala, que é Whitewater, Água Branca, eu acho que é basicamente, que quando ele a primeira vez ele não gostou muito, porque basicamente é um cara que é chutado das suas terras, vai para a cidade, mata um banqueiro e começa a fugir. E sai correndo, né? Sai em fuga. E ele acaba, né, voltando para o Texas. E aí, por exemplo, tem uma cena que ele fala que, por uma pessoa que não é do Texas, não entender, por exemplo, ele bate na porta de alguém, fala que está fugindo e a pessoa acolhe ele. Como assim um estranho bate? E que isso, nas cartas que o Howard escrevia, estava muito claro, que é coisa da hospitalidade. Tu dá abrigo para alguém, não importa o que essa pessoa seja, né? A hospitalidade é uma coisa muito importante na fronteira. Só que ele dá um spoilerzinho, né, desse conto, que essa pessoa acaba traindo ele. Né? Essa pessoa vai lá e ele chama a polícia. E ele dá um detalhe interessante, que ele usa para trair essa pessoa é um telefone, né? Que é um modo civilizado, um meio civilizado de comunicação. Né? Ele usa a civilização para atrair a barbárie. E aí, a atitude, o que vem a seguir, né, no protagonista, tipo, vai matar o cara, não sei o que, tá. Não, o cara, ele começa a ver a cena, ele fala que é muito bonita, que toda essa a barbárie, né, o valor que se perdeu, né, da moral, da coisa, dos valores da fronteira, que isso tudo foi pro saco, né, porque o cara foi traído ali mesmo e tal. Então, que essa mentalidade texana está muito latente nas obras do Howard. E voltando para a pergunta principal, que o termo não faz muito sentido para ele, mas, né, é o que se tem. Bom, a gente está já com 1h32, vamos, né, partir para o final. Eu vou terminar com uma pergunta, infelizmente, pessoas, não é por má fé, mas é que não dá para todas as perguntas, foram várias perguntas por dia. Depois façam assim, mandem essas perguntas para o fórum, pode ser no Instagram, que eu mando para ele, o Dierk sempre fala comigo, ele pode responder, tá? Mandem para mim, para o fórum, essas mesmas perguntas que a gente responde para vocês, eu mando. Terminar com a pergunta do Denilson, da Clock Tower, que está trazendo para o Brasil os contos faroeste clássicos do Howard, né, Denilson? Uma baita de um trabalho. A pergunta que ele fez assim, como é que é o Howard aí no Japão? A recepção da obra desse autor, né, esse texano lá, no Japão, né? A gente, por exemplo, tem um desenho animado que eu gosto muito, que é o do Berserker, que o pessoal já faz relações, que até, inclusive, o Miura dizia que gostava muito do Howard, né, de Conan e tal. Como é que é no Japão aí? O Howard ele é bem visto aí? Como é que ele é lido? So that's a question from Denilson from Clock Tower, Dierk. He wants to know of how is the reception of Howard's works out there in Japan? People read. How is that? Because we know here that there is this manga and anime called Berserk, and the author Kentaro Miura, he said that he liked the works of Howard. Also used to say that, Kentaro Miura. So, and how is the Howard? How is the reception? Do people read Howard back there in Japan? Okay, just 2 seconds. Got something for you. Yeah. Surpresa. Just a moment. I should have prepared that one for you. Okay, so here. Valeu. So Howard, yes. The Conan stops. Hello. Yep. You can say. Okay. The Conan stories are pretty much in print. We have the latest issues are these two. Wow, nice. Wow. They are actually quite nice. They come with nice cover. The cover art is really nice, actually. So here, look at this one. That one just came out like a few this cover. Beautiful discover. They are okay. Let's see. They got some interior art too, which is okay. Well, let's look at this one. I mean, this one is that's a nice, interesting Conan. Yes.
It's not a Fronteira, but it's okay. No, it's not a Fronteira, but okay, Conan with running mascara. But okay. Pô, bem legal, cara. Pô, bem legal. And okay, these are. Then we had some older ones, which I actually like much better. These are older ones from when? Esse aí o fórum já postou essa obra. From the 80s, 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 nice. So, and here, just one moment, this just to give you an idea. Okay, whoa, yeah, that I didn't notice. That's like. Peraí, Leandro Solo. Oh la, hello. Nice. People from the back circle. Yeah, so they conheceu, Dudu? So they are in print. So now, okay, the image of Conan itself. I have to say, I moved to Tokyo, to Yokohama about 2 years ago, and spent my other 26 years here in Japan, pretty much in the countryside. Where whenever I mention Conan, people are just like, okay, yes, and what is this, and why should this be of interest? So, and I'm now trying to get a little bit more into contact with the Japanese fan base to get an idea about this. So, for example, when I suggested, okay, I made my PhD at a Japanese university in Hiroshima, and when I suggested my thesis advisor that I would want to write about Conan and about Robert E. Howard, she mentioned that, she said, "Oh, I read those Conan stories many years ago when I was young. I didn't like them. Nice start to write a thesis." but so my impression is, okay, the story. Okay, here are some more Conan books. They came out like 10 years ago. Yeah. So nice. Okay. Yeah, they are always a little bit erotic. So here. They're from Conan. They are Conans. They are Conan. These are all the Conan stories. Wow. So yeah. So my impression is that probably people from my generation or our generation, like the 40s, 50s, they probably, some of them might know Conan. Then there is probably the group that only knows the Schwarzenegger movie Conan. The movie itself, or actually both, are being shown quite often on regular TV in Japan. So but when it comes to translation of other stuff, okay, some of Howard's stories are, of the horror stories, the translations can be found in pretty obscure magazines. So what I'm saying is, as somebody who wants to promote Howard's work, especially the fact that Howard is not just a fantasy writer who writes sword and sorcery, which it actually is not, there's still a lot of work to be done. So, for example, in early December, I held actually a presentation at my university about Robert E. Howard, in which I also made it clear, look, this Conan, which is usually depicted as this muscular guy who enjoys killing people, this is actually not what Conan is about. He is actually a presentation of Texas mentality. He is a representation of the history, something like that. That hit quite some interest, and one guy said, "Yeah, I heard about that, about Conan, but I didn't realize it was actually something like this." So yeah, there's still a lot to do. And yeah, Japanese fans, unfortunately, not that many, I would say. Here in Brazil, we have a strong fan base of Conan. Dá para dizer isso, né, Marco? Uma base de fãs bem forte. Mas vinculada também. Hã? Mas vinculada também à marca, não tanto ao Howard. But related, it's not a Howard fan base, a Conan fan base we have here, because it's just, é bem recente, né, Marco? Dá para dizer assim, ó, tipo, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos que começaram a realmente publicar as outras coisas do Howard aqui no Brasil, né? Other works outside Conan, it's very recent. I mean, translated into Portuguese, being published here is very recent. Então, o que ele falou? I'm going to translate your answer now. Eu acho que a primeira a publicar fora da linha Conan foi a Clock.
Foi a Clock Tower com o horror, primeira a publicar fora da linha Conan. Sim. Aí então, o que acontece? Ele falou assim, aqui tem algumas, né, ele mostrou ali algumas obras do Conan que estão sendo publicadas, né? E aí quando ele se mudou para o Japão, né? Ficou 2 anos em Tóquio, mas depois ele passou os outros 26 anos, mas basicamente para fora, para fora que eu digo, que a gente fala para fora, né, pessoal? Passou no campo, né, no countryside. Ele falava dessa coisa do Conan e tal, e o pessoal não entendia, interessante, mas por que isso? Não se ligava muito. E aí que ele agora até está tentando entrar mais em contato com a fanbase, né, que possa ter do Conan lá. Ele citou um fato bem interessante. Quando ele estava na universidade, né, para fazer o doutorado dele, ele chegou para a orientadora, e falou, eu queria, né, do assunto que ele queria falar e tal. Ela falou, eu já li essas histórias do Conan quando eu era mais jovem e tal, eu não gostei delas. E aí foi um pouquinho de jeito de começar o doutorado, né? Então, o que ele diz? Que as pessoas da nossa faixa etária, pessoas que estão entre os seus 40 e 50 anos, devem ter ouvido falar a respeito do Conan. Devem ter ouvido. Pessoas mais jovens, basicamente, do filme, porque o filme ele passa bem frequentemente na televisão do Japão, os 2 filmes, né, do Conan, do Schwarzenegger, o Conan Bárbaro e o Conan o Destruidor. Passam com bastante frequência. As outras coisas do Howard, ele fala que até dá para achar em revistas bem obscuras. Então, assim, que tentar promover teve um evento lá até na universidade que ele falou do Conan, falou que, né, que o pessoal tem essa visão do Conan, que é só um cara grandão, que gosta de matar gente e tal, que não é bem isso, que as histórias do Howard mesmo, né, são um retrato do Texas, né, aquele retrato do Texas, essa coisa toda do paralelo, da fronteira e tal. Isso que eu falo, o pessoal chegou para ele, que eles nunca, a mentalidade do Texas, né, que eles nunca tinham visto dessa maneira. Então ele fala assim, que quem quiser promover o trabalho do Howard lá no Japão, ainda tem muito trabalho a fazer, porque não tem tantos fãs assim, né, lá, não é tão diversa, tão grande a fanbase lá. Show, assim, vamos fechar aqui, o pessoal fez algumas perguntas, depois eu passo essas perguntas para o Dierk, tá? Não se preocupem, só me passem elas que eu vou passar, ou eu vejo depois é que não sei se aparece, não sei se fica ali nos comentários, tá no comentário online, então não sei se fica lá no comentário, então não fica no comentário, se tem a coisa do YouTube, ele aparece, tá lá no YouTube. Tá. Tem a bandeirinha do YouTube ali que tá lá, vai ficar lá. Tá bem, então eu vejo isso e passo para ele. Eu quero agradecer o Dierk pela presença, pelo né, aceitar o meu convite. Eu estou lendo há tempos a obra dele, converso muito com ele, assim, vai ser um dos caras que vou, logicamente, homenagear no meu doutorado, né, agradecimento especial, porque me ajudou muito, inclusive com dicas, né, todo o trabalho dele, de certa maneira, é a base para o meu, né, eu estou usando muita coisa que ele já usou lá no seu doutorado. Eu agradeço muito ao Duda, que fez um trabalho, mais uma vez, fantástico, voltando para o fórum, também está no Explorando, a gente está sempre trabalhando junto, né, Duda? Então, vamos aí. Aqui o Marcelo faz perfeito, que o Dierk Guenter não era um escritor unicamente de tempos, espada e feitiçaria, o Marcelo falou aqui sobre isso. Então a gente fecha aqui. Quem não apoiou Mitos e Lendas da Era Hiboriana, Marco Antônio brincando de Howard, claro que não tenho essa pretensão, mas escrevendo novas narrativas lá de Conan. Claro que o pessoal que é purista deve odiar esse tipo de coisa, mas a gente se diverte e segue o baile. Agradeço, Dierk, agradeço, Duda. Não sei se o Dierk quer falar alguma coisa. Passar para ele. Dierk, thank you very much for being here with us. Okay, is there anything you would like to say to the Brazilian audience now? A final word? This sounds like a rock star. Okay, no, yes. Okay. Thank you guys. It was an absolute pleasure to be with you, and hope I didn't talk too much. Hope the things I said made sense. And I mean, really, I'd love to visit Brazil once. So, guys, perhaps plan about some convention or some stuff. And yes, that would be cool, actually. All right. But anyway, really, thank you very much, and enjoy. And guys, for those of you who still don't only know Conan, there's so much more to discover in Robert E. Howard. So read all the good stuff those awesome publishing houses are giving you now
and in the future. Yes. Okay, thank you. Alright. Então ele falou o seguinte, que ele agradeceu muito, né? Pô, tô que nem o Rockstar, agradeceu, né? Tá pra gente. Que ele falou que ele espera não ter falado demais, né? Que isso para nós não é problema nenhum, né? E ele falou que um dia ele espera realmente visitar o Brasil numa convenção e que para aquelas pessoas que acham que Howard é só Conan, tem muito mais para se ler aí, então que aproveita que está sendo bastante coisa publicada pelas outras editoras aqui no Brasil e vão atrás, porque tem um universo muito vasto do Howard aí. É isso, cães. Até mais. Show de bola. Muito obrigado. E nós vamos repassar para ele as perguntas que estão aqui, tá bem? Com certeza. Até mais, malditos infernais. Okay, viel Spaß.